is underground, it's DIY, and it's free people doing non-mainstream stuff and building international connections. And network. Yeah, and like it's amazing. Yeah. No es algo nuevo ni algo que nos estemos inventando, y hay una historia muy grande, digamos, de la cual nosotros somos solo un pedacito y mucha gente muy nueva en esto. El punk como una vanguardia más del rock, como fueron el glam, el grunge, no sé, el heavy y todo este tipo de encarnaciones que tuvo el rock, digamos, como musicales y plásticas y todo, pues lo que las conformó, y como, digamos, fueron tendencias que crecieron y murieron pues en la ley del mercado convencional, en que una tendencia pues crece y cae. Y digamos el punk como una entidad aparte, digamos, de las instituciones convencionales de la música y del arte. Entonces pues digamos que esto es, digamos, en los 80, a mediados de los 80s, cuando el punk dejó de ser algo interesante, y los grandes sellos como Sony, EMI, que eran los que, digamos, habían sacado los discos de Clash, de los Pistols y todas las bandas de esta época, dejaron de interesarse, digamos que volcaron sus ojos a las bandas de New Wave. Hubo una elección para las bandas de punk, y era volverse una banda de New Wave, que era como la nueva tendencia, o hacer un alto y decir como no, pues esto es importante para mí, voy a editar mis discos, hacer mis propios circuitos de circulación y generar pues digamos esta entidad al margen de la industria musical convencional. Entonces pues digamos que todo empieza con este disco. Hace unos 3 años, por accidente, terminamos organizando la gira de Juan David de Secta y yo terminamos haciendo la gira de una banda de San Francisco. Que lo chévere de este disco es que, como tuvo esa distribución internacional, llegó a las manos a través de un colombiano que vive en Canadá, que fue a conocer nuestra antigua casa de Ratra. El man fue y compró el disco y se lo mostró a la organizadora del festival, que es Yannick, y ella pues le gustó mucho. Well, that was like maybe a year ago, and like I said, I own a live music venue called Catacomb in Montreal, and I do a festival every year that's called a Varning from Montreal, and this year is the 10th anniversary, and last year it was 9 years of the festival, and Gustavo, one of our friends from Colombia, suggested Secta Suicida back then. To play Varning, which I heard before, just the caseta, and when I heard it, I thought it was really, really, really good. So I said, okay, I will try to get them to the festival, and they told me about Dead Hero, which has some members with Secta. So I decided to bring the two bands in Montreal. Also, our friend Josh from Ruleta Rusa also helped to make it happen. So that's how it started with discovering these two Colombian bands, and then they came to Montreal, and after that it's Historia. Yeah, Carlos is Punk Boss Colombia for sure. All the Rat Trap Collective does like so much awesome stuff. I think it's like because of people like that punk can happen in small places. Not that Colombia is a small place, it's a huge country, but it's awesome. There's a lot of young kids here, and there's a lot of bands that work really hard. It's fucking awesome. It's fun. Really different from Canada or the US, that's for sure. Yeah, really, really different. Extremely punk. Yeah. Punk as fuck, dude. There's lots of punks in Bogota, and like we've been in Colombia for 1 week. I think Bogota has maybe one of the strongest scenes in the country. Punk scene in Bogota, from what I saw, we played 2 shows, and it was fucking local. It was fucking crazy. Everybody's really like seem passionate about the music, and not just like go to the show just to like, you know. Young kids really excited for punk. So yeah. All that energy is very, very welcome, and especially when you play
in the band and on the stage, like the energy and the crowd. You feed off the energy from the crowd. So tonight and Tuesday, it was really, really awesome. Undiscovered gem to the rest of the world. Yeah. Not everyone knows about Colombia, so it's exciting to experience it. Getting huge. Para nosotros los conciertos en Canadá fue algo muy, muy especial, no solo por el hecho de un día ser como una banda cualquiera, pues digamos, yo que fui más como el sello y estaba acompañando a la banda, pues gente que ni siquiera había viajado alguna vez y de un momento a otro estaba tocando en Canadá en 3 ciudades diferentes y dando unas 10, 12 fechas y digamos vendiendo los discos. Todo esto fue como algo muy, muy importante e interesante para nosotros, porque vimos materializados todas esas ideas del punk. Entonces pues digamos que Yannick fue la que organizó toda la gira, era la dueña del venue, digamos la persona que era responsable de que todo saliera bien, y pues era una mujer, sí, eso es pues algo que digamos, esa es una idea que ya ha estado mucho tiempo pues digamos que en la escena del punk colombiano, pero es difícil digamos ver como estos ideales materializados, como una mujer a cargo que sea la que organiza, la que hace todo. También digamos que le cocinaran a las bandas antes de cada concierto, que el dinero fuera para las bandas internacionales, toda esta cosa como de la solidaridad, más allá de una marcha, de una manifestación de un día, pues verlo materializado en acciones del día a día. I don't know, from what I saw from the bands, not just in Bogota, in Armenia, in Armenia and Cali, it's very good bands. Like I said earlier, I don't know where they have access to all the music and the influence in the punk scene. We know more of like the metal scene, like Inquisition or Inquisition, and just little about punk band like Attack Frontal, Leucemia, but I think it's really wonderful that there's like younger kids that know all the punk rock, the old music from the 80s. I don't know how they have access to that music, but I think it's really awesome. So Bogota is really, really, really good. It's a really easy city to create music in because the government will give you welfare if you don't work, so that leaves more time to play music, create music, and I understand for sure in Colombia it's not that simple, you must work more, so I think maybe kids in Colombia might need punk and appreciate punk more than we do because they have more struggle than we do. Yeah. It's different struggle, I think, you know, but for sure, like from what we saw from Colombia, just the currency, you know, the pesos, and how people are getting paid, it's very, very, very less, you know, than Canada for sure. And with people I talk to, it doesn't seem to have welfare like Nick said in Colombia, so it must be very hard. I don't know if there's any employment, so if you have no work, what do? You know, so you know, you go on the street asking for money and in the bus. It seems to be harder, for sure. It is harder. Canada is a rich country, if I can say, like rich. You know, a lot of resources. We have our problems too. We have our struggle too. But it's. I think Colombia seems to be like hard. Pero nunca existe como esa cosa, digamos, de seguir sacando los discos, de todo esto. O sea, muchas de las bandas que a mí me gustan de acá han sacado un disco en 20 años, 30 años, y uno entiende que es difícil,
pero si uno ve por ejemplo todos los discos que se produjeron en los 80s en Medellín en una situación mucho más compleja, pues uno dice como, sí, o sea, sí se puede hacer y es más de voluntad que de imposibilidad de recursos, ¿sí? Entonces eso me parece como interesante esa relación y pues sobre todo que las bandas puedan venir acá y recorrer no solo ciudades más grandes como de Medellín, Cali, Bogotá, sino que puedan ir a Armenia, Manizales, Santa Rosa, Ibagué, ¿sí? Como he visto hasta toques en Florencia, ¿sí? Entonces pues digamos que hay toda esta posibilidad de tener referentes actuales, que no sea como algo que sea solo una moda retro y que las bandas de los 80s vengan acá y se llene, sino que una banda que está empezando, sí, también pueda venir y presentar como estas nuevas referentes y estas nuevas propuestas a la gente de, digamos, de las ciudades grandes y ciudades intermedias, pues es algo que es muy interesante y que no está sucediendo en otros panoramas de la música en Colombia ni en el rock en general. Just, I don't know, building international bridges like that, and it kind of like goes beyond traditional nationalism to, you know, two countries interacting with each other. We're doing a split with Secta from Pagoda, and I was thinking it would be a cool idea to have a compilation of like Pagoda or Colombia bands and Montreal bands. But I think it's amazing right now that we have this connection, like in Bogota, Montreal, with Secta and Darío. I brought them to the Varning Festival last year, and since then it's just been like a lot of exchange, and now like, you know, we come here and, you know, bands are gonna be able to go to Canada and we can go to Colombia, so it's like a very, very rich like relationship with both punk scene. Todavía hay bandas proponiendo cosas nuevas, bandas con integrantes de Venezuela y Polonia, o gente que es de, no sé, colombianos que viven en Nueva Zelanda y tienen una banda allá, o por ejemplo Maloquio, que fue una banda que vino acá y que el baterista es colombiano. Pues todavía hay muchas cosas muy interesantes del cual, digamos, el punk es reflejo del momento social que viven muchos jóvenes y personas alrededor del mundo.